Hi, sasa ni watu wangu. Hope mko salama. Huyu ni Safeguarding Officer Jeff, na siku ya leo nakuja kuleta video ambaye definitely watu wameweza kuiona kule kwa Director J, Truektv. The DNA result between Ayubu and Boniface, and this was pertaining two children wa huyu wanamuita Mboch Ruth. Sio mimi nimemuita, ni watu ndio wanamuita hivyo kwa sababu ya tabia zake. And the issue is pertaining baby Jordan and Jalin. Yeah, the paternity test was done a few days ago after, of course, kumekuwa na mzozo wa almost about 3 weeks kuhusu allegation za mama Jordan ama Ruth akidai ya kwamba bwana Boniface, the current guy that she's milking and gold digging from, ndio baba ya hawa watoto wawili, ila hali aliyekuwa mume wake on the left hand side of the picture ni bwana Ayubu Mwanisenga, a gentleman, a man of God. Ndio alikuwa ameoana I think for about 6 years, na hawa watoto of course wamewapata wote wawili. Of course wamekuwa katika ndoa, na bwana Ayubu amekuwa akifikiria kwamba huyu ni bibi yake na ako salama na familia na ndoa yake iko sawa, ila hali according to Ruth amekuwa ama aliweza kujitafutia mubabas ambaye ndio Boniface, akavunja ndoa ya Boniface, manake Boniface ako na bibi mwingine anaitwa Purity na watoto watatu, na akakuwa side chicken wake, na anadai ya kwamba wamekuwa pamoja na huyu bwana Boniface for 5 years, na hii ndio ilifanya aseme watoto sio wa Ayubu, ni wa bwana Boniface. So huyu Boniface ni nani? Huyu ndio huyu jamaa ambaye anaitwa Boniface. Anasema yeye ni self-made millionaire, he's very rich, na pesa yake inaweza kununua kila mtu. Of course hata yeye anajua ya kwamba Ruth amekuwa kigold dig kwake, kwa sababu Ruth amekuwa akimwambia kila kitu, it's all about the money. Definitely of course huyu jamaa amekuwa na wasiwasi, na within his heart amekuwa akijua kwamba Ruth of course ni mtu wa kucheza na wanaume, na hata yeye mwenyewe huyu Boni, hata yeye ni player, manake pia alivunja boma yake akaachana na bibi yake na watoto watatu akawatupa. Although alikuwa anawasaidia kipesa, lakini kuwa hapo kama baba ama mume hakuwa, ndio akachukuana na huyu Ruth. Of course Ruth alimwambia yeye alikuwa na bwana Ayubu, lakini hakumwambia watoto sio wa Ayubu, alimwambia watoto ni wake. And of course that sasa imeonekana ilikuwa is just a way of her digging gold from him, because of course jamaa kona pesa, na jamaa hana shida kuachilia pesa for the sake of mapenzi kidogo kidogo hapa ya pesa 8. So huyu jamaa leo amejuta na analia, amekosana na mama yake, amekosana na aliyekuwa mke wake, amekosana na kila mtu isipokuwa tu huyu Ruth na mama ya Ruth. It's such a shame ya kwamba pesa inaweza fanya mtu apate kiburi, atukane mpaka mama yake, atukane mpaka bibi yake, aseme watoto hata hao ambaye alizaa na Purity watatu sio wake. Ongea mambo machafu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya huyu side chicken. Huyu ndio Ruth, na unfortunately ni mwanamke ambaye ana tabia chafu, tabia mbaya za kuchezea wanaume. And pole mnielewe, I'm not being rude, but ni what Ruth has told Kenyans and millions of people around the world, ya kwamba yeye she's all about the money. Kama mwanaume hana pesa, yeye ni takataka. Kama mwanaume hana pesa, yeye ni maskini. Yeye hawezi kuwa na mwanaume ambaye hana pesa. Kwa hivyo aliyekuwa bwana yake Ayubu, yeye hata hafai kuwa uhai kwa sababu hana pesa, ni maskini, ananuka, anafanya all sort of. Watoto hawezi kuwa wake, amemwaibisha bwana yake. So huyu dem hapa ni wakati alikuwa just before the DNA itolewe, alikuwa anajua ukweli ya kwamba amekuwa kigoldi kwa Boni, na hapa alijua watoto ni wa Ayubu. That is why she was very much worried, because alikuwa hana uhakika what is going to happen after the DNA result are announced. She knew that 99% ilikuwa watoto ni wa huyu jamaa. This is Mr. Ayubu Mwanisenga, a lovely man, a good father, ambaye saizi bado ndio ako na watoto hao wote wawili, Jordan and Jalin, and he's been doing a wonderful job. Of course amepitia magumu sana, ametusiwa, ametukanwa, amekuwa humiliated, mpaka alichapwa makofi na mangumi na mama yake Ruth pamoja na Ruth.
he has gone through so much, but at least he's been vindicated ya kwamba watoto ni wake. So hata kama sasa hawatakuwa pamoja na huyu aliyekuwa bibi yake, manake she's now all over the place, man looking for money. At least anajua watoto wako ni wake, and he's been vindicated ya kwamba sio hawa jamaa. So hata yeye mwenyewe of course alipokuja kwa director J kuomba sanitization, his initial plan was just to understand that the wife was not being messing about. Manake alikuwa anamshuku kwa sababu ya tabia zake mbaya, but nia yake ilikuwa ni aweze kujua hivyo na aweze kurejesha familia yake, by wife kuomba msamaha na waendelee. But of course the wife having been a gold digger, ukishazoea kukula pesa za wanaume na kupata pesa rahisi, it's very difficult for you to come back to normal life. So mambo iko hivyo, but the guy is so happy today. He was sure. Kwa amesema ako over 90% sure watoto ni wake, because ni mtu muombaji na ni mtu ambaye anapenda Mungu na anajua watoto wake na familia. So of course amepitia a lot, because he's not originally from Kenya, he's from Tanzania, but he's right now currently living in Kenya, and he's a blessed man. So hapa wale watu wameumia ni huyu bwana Boniface pamoja na huyu side chicken Ruth, pamoja of course na mama yake huyu Ruth, manake wameleta shida mingi sana na sijui niseme mbwembwe mob ambazo hazifai. So of course leo tuliweza kuwa na security pale kwa director J just in case mambo yatokee mabaya, but these two unaona sasa vile wameona mambo imeenda haywire. Sasa huyu dem Ruth anajua pesa kama zitaisha, manake definitely huyu jamaa hapa ameweza kuwa mshindi ndani ya Mungu, watoto wamekuwa vindicated ni wake. So now he needs to take the next level. Of course the aftermath hapa, ile shida iko ni ya kwamba sasa huyu jamaa has to deal with a woman like Ruth, because ukweli ni ya kwamba watoto ni wake na Ruth. Sasa ni lazima adeal na huyu mwanamke ambaye huyu mwanamke she comes from a different place. Yeye na huyu mwanamke wako in different planets. Huyu mwanamke anapeperuka, anaongea matope, ni mchafu, ana heshima, ana tabia. She sleeps everywhere. Pesa is everything to her and nothing. Familia sio kitu. Anaacha watoto wake kwa nyumba, anaenda kutafuta men. That is how she found Bonnie. Ama huyu bwana Ayubu aliweza kupokea watoto, manake alikuta watoto wako kwa nyumba wameachwa peke yao. Ameenda kutafuta huyu bwana Boniface. So huyu dem Ruth sasa leo analia, manake Bonnie amemwambia ana tabia mbaya, amemwambia hataki kusikia anything to do with her, amemwambia hata zile pesa zote ametumia nazo atamrudishia, atahakikisha kwamba amezirudisha. Huyu dem naye akamwambia kuna kitu kama hiyo, hata umekuwa ukinitumia. So for yeye, she sells herself for money. It was shock kusikia akisema hata wewe utanilipa kwa sababu umekuwa ukinitumia. So zile pesa ambazo unasema nitakurudishia, nikikurudishia na wewe utanilipa vile umekuwa ukinitumia. So vile walikuwa wanacheka pale mwanzo kabla ya DNA ikuje, manake ilikuwa huyu Ruth, she was just putting a face, but of course Boniface was innocent because amekuwa akidanganywa all this time. Hii ilikuwa tu ni a face wanaweka hapo ya kuoneshana kwamba hawana wasiwasi, but deep down Ruth knew ya kwamba hao watoto sio wake. Hata Bonnie, personally I believe Bonnie knew deep within him ya kwamba watoto hawakuwa wake. So after the DNA of course, director J alifanya kazi mzuri pale, waliweza kucontrol the crowd, lakini eventually mambo ilienda hewa. Ya mama ya Boniface alipale kushukuru Mungu, akashukuru Mungu kwa sababu ya Ayubu, akashukuru Mungu kwa sababu ya her daughter in law Purity, ambaye bado anampenda, na anasema hata kama Boniface amechukua huyu chicken, bado Purity yeye ndio anaamini na anasema yeye ndio bibi ya huyu Boniface, sio yule Ruth, manake Ruth is just in there for the money, and tabia zake ni chafu, hata hawezi taka kuona watoto wake kwake. So mambo iko hivyo watu wangu. So ile shida sasa tuko naye ni ya kwamba our brother, the man of God, bwana Ayubu, has now have to deal with Ruth, huyu mwanamke ambaye ni mchafu. Of course I want to believe itakuwa vigumu sana. Najua hakuna kitu ambaye sio possible, na huyu Ayubu ni mtu ambaye anapenda Mungu, ni mtu ambaye definitely moyo wake ni mzima, na maybe angeshukuru na angependa watoto wake walelewe
katika familia ya mama na baba, but it is very hard what Ruth has put through Ayubu. It will be very hard for Ayubu to be able to come through na aseme wangependa kubaki pale katika familia. Hata sio kwa sababu ya vile ameweza kulala nje, kwa sababu hiyo sio kitu ngumu, mtu anaweza kusamehea mtu kama kwa sababu ya kulala nje. But I think what she has said, what he has put this man through, what he has caused him, the shame, the humiliation, the beatings, the embarrassment, because of something that she knew it was correct. Na ni kwa sababu sana, ni kwa sababu ya pesa, kumuita maskini, kusema hafai kuwa Kenya, hafai kuwa uhai kwa sababu yeye sio mwanaume kama wale wanaume wengine because hana pesa. It's just too much, I think, to be able to just overcome that. I know time is a great healer, but I think the effects that Ruth has caused on my brother Ayubu is just so much to be able to bear with, kurudiana pale pamoja kama familia. I'm not gonna say it may never happen, but it will probably would take the hand of God and time, of course, invested there to be able to bring the family back together. If, and I say if that is possible, the chances are very slim. So shida sasa ile of course iko ni kwamba bado she remains the mother of the twins Jordan and Jalin, and therefore definitely lazima Ayubu awak pamoja na huyu mwanamke, and that is the sad part of this story, because definitely huyu ni mwanamke ambaye unafaa ukae mbali naye kwa sababu hafai, anaongea, anaparuka, anatapika maneno anyhowly, anafanya anything, anavaa anyhow, anazalala anywhere, as long as mwanaume akona pesa. Ruth amejionyeshana ya kwamba she is in that class. Ukienda uangalie videos zile zimekuwa downloaded kwa Director J Truektv, you will see this, and it's a shame and sad. Of course, another down side of what happened today is that also, hata kama hii sio lazima vile, but also Ayubu has to also deal with mama yake Ruth, ambaye sasa ndio alikuwa mama yake, mama mkwe, ambaye pia ni shosho ama grandmother ya hawa watoto. That is not a big problem because Ayubu ameoa Ruth, hajaoa mama yake. So it's very easy if the family was to come back together, ama was to definitely work up a co-parenting plan. It's very easy to keep the mother outside of his life. So that's possible because she's not involved. But katika desturi za Kiafrika, shows ni very important ndani ya watoto. And that makes it very hard for Ayubu kuwa eti kama saizi watoto wakikuwa watu wamwambia nataka kwenda kumuona shosho, itakuwa ni very difficult. Ayubu kufikiria eti watoto wameenda kwa shosho ambaye alimzaba makofi pale kwa TV, itakuwa ni very hard. So these are the after effects of the DNA results. Besides that, of course, sasa Ayubu anaweza kwenda akuwe single, akuwe sasa definitely ni baba ambaye analea watoto peke yake wakati yako naye, ama wakati wako na, depending on whether Ruth would want to go to court to try and get the children back from Ayubu, which is very likely. Can she be funded by Bonnie? That is very likely, because I think Bonnie is also very desperate right now kuoneshana ya kwamba haja lose, because leo alianza kumwambia pale bwana Ayubu, usifikirie umewin, mimi niko na pesa na naweza kubadilisha kila kitu, so naweza kununua kila kitu. Bonnie alithreaten pale ataenda kufanya DNA yake, sijui kama anataka kwenda kuhongana DNA alafu DNA itolewe, itolewe kama yeye ndio baba ama anataka kwenda kufanya nini. But the DNA that was there is genuine, is legit, and it says that his chances of being a father is 0.0000. Whereas pale kwa Ayubu it was 99.99999. Definitely mama yao Ruth alikuwa anajua hivyo, but of course she'd wanted to play Bonnie so that she can continue to gold dig. I think siku zake zimeanza kufika mwisho, because wakati Bonnie alitoka pale alimfukuza na akamwambia simshike, na Boniface akaondoka peke yake. But definitely Ruth was very quick to follow him outside, and we know what Delilah did to Samson. So it won't take long for Boniface to be afanyiwe vitu fulani
hapo na huyu Ruth and tuone wakiwa wameshikana mikono tena. Unfortunately, women have what we call the power of seduction. It's a very powerful ability that God gave women. It's called again the power of seduction. And if she was to apply that to this man, and I believe she's been doing that, sio vigumu kuona Boni akiwa anaongea tofauti na vile ameongea wakati ametoka pale. Otherwise, Ruth dashed out very desperately to try and convince ya kwamba ujamaa ya kwamba DNA ni fake hiyo na watoto ni wake, but I don't know how far she can go with this because she knows the truth. So iko hivyo watu wangu, so naomba sasa tusaidie, tuone kama vile tunaweza kusaidia ndugu yetu Boniface. We come together, we support Director J so that we ensure that at least our brother Ayubu can be supported. I know he definitely needs support. Maombi mengi sana kwa sababu what he's gone through is quite traumatic. And definitely he needs our prayers. He may probably need some counseling at some point, but also support to see that he is able to support his children even as they grow. One thing that I would say that people may not be happy with as a safeguarding officer, of course, ningependa kujua a plan will be put together because Ruth remains the mother of these children, and as bad as everybody wants Ayubu to keep the children, it is also critical that the children are with the mother. Kwa hivyo, whatever happened the case, a co-parenting plan must be put into place. The mzazi bora pale ni ndugu yetu bwana Ayubu, because Ruth is not one that I would say that hawa watoto wangekuwa afadhali akiwa nao, because pale mwanzo alikuwa amewaacha kwa nyumba na hata kuwa na safeguard. So but either way ingekuwa ni afadhali kukuwe na mpango ama kufanyiwe mpangilio pale ya vile Ruth atakuwa anaona watoto na vile atakuwa anakaa na wao, but the main custody should be given to Baba Jordan ama ndugu yetu Ayubu. How that is going to happen is another thing, and this is not the last part of this story, because hii story inaweza kuendelea mpaka sasa iende kwa children services ama iende kotini, because of course Mama Jordan may not just want to kuoneshana ya kwamba ameshindwa, na of course atadai watoto wake. Iko hivyo watu wangu, so naomba tukitapangilia na try to liaise with my brother Director J on how we can support our brother Ayubu so that we can see that at least he's stable and he's got some sort of work. Otherwise, mambo ikifika kotini, in most cases the court will look at the court works with things we call balance of probability. So and that looks at different dynamics of mapato, safeguarding children, kulea, of course certifying that new ndio baba, whereby this DNA can be used, and all those things. So those different dynamics kiangaliwa, then it is very easy for you to have to have the main custody, although sisemi mama yake hawezi pata, but she would need to prove that she's a fit mother, and right now it doesn't look like that is the case, because kama hana job na hafanyi kazi na hapendi kufanya kazi na anapenda tu kwenda kutafuta pesa kugoldi kutoka kwa wanaume, she will have to be leaving those children in a house, aende akatafuta wanaume, whether ni Koinange street ama ni street gani, but she will have to leave the children, and that is not good parenting. So afadhali kuuza mboga hapo kwa kioski, that is a better job than kulete men around the house ama kwenda huko nje kutafuta. So anyway, iko hivyo watu wangu, nashukuru sana, we on the road to 10,000. Tafadhali naomba kama mnaweza kusubscribe, tia subscription yako, tuambie vile unaona kuhusu hii DNA after effect between our brother Ayubu and Boniface, and how the parents, sijui mama Ruth leo atafanya nini. I think leo sijui itabidi akule chips, relax. Ni hayo tu watu wangu. I look forward to seeing you very soon in another video. God bless.